మనం డైరెక్షన్స్ రాసుకుందాం ముందు. దాని తర్వాత ఎక్కడెక్కడ ఎక్స్ట్రా లైన్ యాడ్ చేయాలో రాసుకుందాం. దాని తర్వాత షేడ్ చేద్దాం. సో ఇది డౌన్ కర్వ్, అప్ కర్వ్, డౌన్ కర్వ్. 2 డౌన్ కర్వ్స్ వచ్చాయి కాబట్టి మనం 2 లైన్స్ యాడ్ చేయాలి. ఒక లైన్ మనం ఇక్కడ యాడ్ చేద్దాం, ఒకటి ఇక్కడ. This is A. Down curve, up curve, down curve, మళ్ళీ down curve. సో ఇక్కడ మనం లైన్స్ యాడ్ చేయాలి డౌన్ కర్వ్ దగ్గర. Let's add lines now. ఇక్కడ ఒక లైన్, ఇక్కడ ఒక లైన్. అప్ కర్వ్ అండ్ డౌన్ కర్వ్ తెలుసు కదండి. మనం డౌన్ కర్వ్ దగ్గర లైన్ యాడ్ చేయాలి. సో లెట్స్ యాడ్ అ లైన్ హియర్. So this is our line. The down curve, up curve, again down curve. కాబట్టి మనం డౌన్ కర్వ్ వచ్చిన ప్రతిసారి కర్వ్ ఇంకో లైన్ యాడ్ చేయాలి. సో లెట్స్ యాడ్ లైన్ హియర్, లైన్ హియర్. This is a calligraphy. Down curve. So ఇక్కడ ఓన్లీ 1 లైన్ యాడ్ అవుతుంది. ఈ లెటర్ కర్సివ్ హ్యాండ్ రైటింగ్లో క్యాపిటల్ ఈ ఉంది కదండి, అలా కూడా మనం రాసుకోవచ్చు. లెట్స్ సీ దట్ వన్ ఆల్సో. మన కర్సివ్ లెటర్ ఇలా రాస్తాం కదా, సో ఇది కూడా మనం కాలిగ్రఫీలో రాసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ అన్ అప్ కర్వ్, ది డౌన్ కర్వ్, మళ్ళీ
డౌన్ కర్వ్ కాబట్టి మనం ఇక్కడ 2 లైన్స్ యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. Let's add 2 lines here. Bachu. ఎఫ్ చూద్దాం ఇప్పుడు. ఎఫ్ ఇలా వస్తుంది కదా, ఇట్స్ డౌన్ కర్వ్. సో మనం ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా లైన్ యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుందండి. డౌన్కి వెళ్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఇంకో లైన్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇది వన్ స్టైల్ ఆఫ్ రైటింగ్ జీ, ఆర్ ఎల్స్ మన కర్సివ్ జీ కూడా రాసుకోవచ్చు. కర్సివ్ జీ కూడా రాద్దాం. దిస్ ఇస్ కర్సివ్ జీ కదా. Now right directions, up, down, down, up. సో ఇప్పుడు లైన్స్ యాడ్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఒక లైన్ యాడ్ చేద్దాం అండ్ ఇక్కడ ఒక లైన్ యాడ్ చేద్దాం. This is a calligraphic G. Okay, look at H now. Directions, up, down, up, down. సో మనం డౌన్ వచ్చిన ప్రతిసారి లైన్ యాడ్ చేస్తున్నాం. లెట్స్ యాడ్ లైన్.